Hello everyone, welcome back to Literature Huddles. Let's learn together. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2018 ജൂൺ മാസം നടന്ന ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് മാറ്റർ കോമൺ കോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന് എഴുതേണ്ട ആൻസേഴ്സുമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ടോട്ടൽ 80 മാർക്സിനാണ് നമ്മുടെ എക്സാം. അവൈലബിൾ ടൈം 3 hours ആണ്. ഇനി വൈകണ്ട, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എ പാർട്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. 2 എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എ പാർട്ടിലുള്ളത്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 2 മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 20 മാർക്സ് ആണ് എ പാർട്ടിന് ഉള്ളത്. ഇതിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആൻസറാണോ ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി തോന്നുന്നത് അത് ആദ്യം എഴുതാം. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ്. എ പാർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. വൈ വാസ് അർണീല റിലക്റ്റന്റ് ടു ടീച്ച് സെന്റില ദ ക്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് പോട്ട് മേക്കിംഗ്? ആൻസറിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ പറയാനുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ലെസണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നും ലെസൻ്റെ ഓതർ ആരാണെന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുക. ഇവിടെ ഞാൻ ആൻസർ കീ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുമെന്നല്ല, ഓക്കെ? പിന്നെ എ പാർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഒരുപാട് വാരി വലിച്ച് എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് 3 or 4 സെൻറ്റൻസ് മാക്സിമം അത് മതിയാവും. എത്ര എഴുതിയാലും എ പാർട്ടിലെ ആൻസേഴ്സിന് ഓരോന്നിനും 2 മാർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. പാർട്ട് എയിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് 2 essay ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാൻ സമയം കിട്ടാതെ വിട്ട് കളയരുത്. 2 essayക്കും കൂടെ 30 മാർക്ക് വീതമുണ്ടെന്ന് ഓർത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫ്രം ദ പോട്ട് മേക്കർ ബൈ Temsula Eo. Arnela wanted Sentila to learn the art of weaving as she considered the pot making as a backbreaking business, which at times becomes frustrating without yielding any result. For Arnela, weaving was a skill highly valued as an asset for any girl. അർണീലയ്ക്ക് തൻ്റെ മകൾ വീവിംഗ് പഠിക്കുന്നതിനോടാണ് താല്പര്യം. പോട്ട് മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാവാം അർണീലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് വീവിംഗ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് മിക്കവാറും ലെസൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഫോർ ഇറ്റ് ഇൻ ലിറ്റർ ഹഡിൽസ് ചാനൽ. മൂവിംഗ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. What is the historical context of the poem Refugee Blues? The poem Refugee Blues, which was written on 1933 by W.H. Auden, and it is written in the context of Nazi dictatorship and the following antagonism towards the Jews in Germany. The poem expresses the troubled condition of Jews who cannot find an asylum anywhere in the world. റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് എന്ന പോം പറയുന്നത് ജർമ്മനിയിലെ നാസികളുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തെപ്പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ജൂതന്മാരോടുള്ള വിരോധത്തെപ്പറ്റിയുമൊക്കെയാണ്. ലോകത്തെവിടെയും തല ചായ്ക്കാൻ സാധിക്കാതെ വിഷമിക്കുന്ന ജൂതന്മാരുടെ ട്രബിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് എന്ന പോം പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. ഹൗ ഡസ് ദ UN Convention on the Status of Refugee define a refugee? A refugee is a person who, owing to a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country. 1951 UN കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം റെഫ്യൂജി എന്ന ടേമിന് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ആക്രമിക്കപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന ഭയം കൊണ്ടോ തൻ്റെ വംശം, മതം, നാഷണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി പോയതുകൊണ്ടോ തൻ്റെ സ്വന്തം കൺട്രിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കാത്ത വിധം അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയോ മാറി താമസിക്കേണ്ടി വരികയോ ചെയ്യുന്നവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ റെഫ്യൂജി എന്ന് വിളിക്കാം. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റെഫ്യൂജീസം എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. ഹൗ ഇസ് ദ ഫ്ലഡ് ഓഫ് ദ പ്രസന്റ് ഏജ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ബിബ്ലിക്കൽ ഗ്രേറ്റ് ഫ്ലഡ് ഓഫ് നോഹ? ആൻസർ ഇസ്, ആഫ്റ്റർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഫ്ലഡ് Noah could rebuild the society, but the great flood of the present age is like a universal deluge, which instead of receding has become frozen. The nuclear weapons pose a great threat with many nations possessing them. Hiroshima was only one episode of the deluge. ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റോറിയിലെ നോഹയുടെ കാലത്തുണ്ടായ ഫ്ലഡും പ്രസന്റ് ഏജിലെ ഫ്ലഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ നോക്കാം. നോഹയുടെ കാലത്ത് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം തനിക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന സൊസൈറ്റിയെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ നോഹയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന നാശത്തെയാണ് പ്രസന്റ് ഏജിലെ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോഹയ്ക്ക് സാധ്യമായതുപോലെ വീണ്ടും സൊസൈറ്റിയെ റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ അതിനാൽ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രസന്റ് ഏജിലെ ഫ്ലഡിൻ്റെ ഒരംശം മാത്രമാണ് ഹിരോഷിമയിൽ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ഓഥർ ഈ ലെസണിൽ പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. വാട്ട് പ്ലാൻ ഡിഡ് ജുവാൻ കൺസീവ് ടു ഔട്ട്സ്മാർട്ട് ദ സെൻസർ മെക്കാനിസം? ആൻസർ ഈസ്,
Juan decided to sabotage the mechanism and join as a censor to intercept his own letter. ലൂയിസ വാലൻസുല എന്ന റൈറ്ററിൻ്റെ ദ സെൻസേഴ്സ് എന്ന ലെസണിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. സെൻസർ മെക്കാനിസത്തിൽ കയറിക്കൂടാൻ വേണ്ടി ജുവാൻ എന്ത് പ്ലാനാണ് തയ്യാറാക്കിയത്? ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ ഇങ്ങനെ വരും: സെൻസർ മെക്കാനിസത്തിൽ ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവിടെ കയറിക്കൂടുകയും ചില അട്ടിമറികളിലൂടെ തൻ്റെ ലെറ്റർ കൈക്കലാക്കി നശിപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ജുവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 7. What was it that prevented a Maha from being independent according to grandfather? Answer is, according to Yatalia, it was the lack of education that prevented the Maha community from being independent. ബന്ധു മാധവിൻ്റെ ദ പോയിസൺ ബ്രെഡ് എന്ന ലെസണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ യറ്റാലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മഹർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വിലക്കുന്നത് എന്ത് ഫാക്ടറാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആൻസർ ലാക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അഥവാ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലായ്മ. Question number 8. Why did Mezoba return home with a heavy heart after meeting the elders? Answer. Mezoba's wife, Arnela, wanted her daughter to learn weaving instead of pot making. Though her arguments made practical sense, Mezoba could not successfully present it in front of village council, who always put collective good above individual interest. And if the mother is reluctant to teach the traditional art to her daughter, she would become the enemy of the village. തെംസുല ആവൂടെ ദ പോട്ട് മേക്കർ എന്ന ലെസണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വില്ലേജ് എൽഡേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മെസോബ ദുഃഖഭാരത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കാരണമെന്ത്? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ ഇങ്ങനെ വരും: മെസോബയുടെ വൈഫ് അരേനിലേക്ക് തൻ്റെ മകൾ വീവിംഗ് പഠിക്കുന്നതിനോടാണ് താല്പര്യം. പോട്ട് മേക്കിങ്ങിനെക്കാളും റെപ്യൂട്ടഡ് പ്രൊഫഷൻ വീവിംഗ് ആണ് എന്നായിരുന്നു അവരുടെ അഭിപ്രായം. എന്തുകൊണ്ട് അമ്മ തൻ്റെ മകൾക്ക് തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗതമായ കുലത്തൊഴിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന വില്ലേജ് എൽഡേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് മുന്നിൽ മെസോബയ്ക്ക് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അമ്മ മകളെ പോട്ട് മേക്കിംഗ് പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ വില്ലേജിന്റെ ശത്രുവായി മാറും എന്ന് എൽഡേഴ്സ് കൽപ്പിച്ചു. അതാണ് മെസോബയെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയ കാര്യം. Question number 11. What happened to Sitkalaza's brother Dhavi? Answer is, Sitkalaza's brother Dhavi was a government clerk in the reservation. The US president or the great father had sent a white man to take Dhavi's job. The trip westward എന്ന ലെസണിലേതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സിറ്റ്കലാസയുടെ ബ്രദർ ധാവിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ധാവെ റിസർവേഷനിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ക്ലർക്കായിരുന്നു. US പ്രസിഡന്റിന്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അയാളെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി പകരം ഒരു വൈറ്റ് മാന് ജോലി നൽകി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ധാവയ്ക്ക് തൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. Question number 12. How did the prisoners fare in the old prison? Answer. The prisoners did not breed nor laugh. They lived a solitary life inside the cell without the warmth of human relation. ജൂഡിത്ത് റൈറ്റിന്റെ ദ ഓൾഡ് പ്രിസൺ എന്ന പോയത്തിലേതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓൾഡ് പ്രിസണിലെ പ്രിസണേഴ്സിന്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ വരുന്നത്, ഓൾഡ് പ്രിസണിൽ പ്രിസണേഴ്സ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുകയോ അവിടെ സ്നേഹിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അവർ നയിച്ചത്. ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസിന്റെ ചൂടും സ്നേഹവും ഒന്നും അനുഭവിക്കാതെയാണ് അവർ ആ സെല്ലുകളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ പാർട്ട് എയിലെ 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി പാർട്ട് ബി നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓരോന്നിനും 5 മാർക്സ് വീതം. പാർട്ട് ബിയിലാകെ 30 മാർക്സിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓരോ ആൻസേഴ്സിനും മിനിമം 3/4 പേജോളം എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മാക്സിമം 1.5 പേജസും. അതിൽ കൂടുതലോ കുറവോ എഴുതരുത്. ഓരോ ആൻസേഴ്സും എഴുതുമ്പോൾ 3 പാരഗ്രാഫ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചെഴുതുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും. അതായത് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അതായത് അവിടെ ഒരുപാടൊന്നും എഴുതരുത്. ഫ്രം വിച്ച് ലെസൺ, ഹൂസ് ദ ഓഥർ, വാട്ട്സ് ദ തീം ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി, പോം ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, അത് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത പാരഗ്രാഫായിട്ട് ഒരു 1-2 സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ വിൽ ബി പെർഫെക്റ്റ്. ഇനി ബി പാർട്ടിൽ ഇവിടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ബി പാർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, നറേറ്റ് ഹൗ ദ നറേറ്റർ ഗോട്ട് ദ 5 pound bill. ഗസൻ കാനഫാനി എഴുതിയ ദ ചൈൽഡ് ഗോസ് ടു ദ ക്യാമ്പ് എന്ന ലെസണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വരേണ്ട മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. The narrator found the 5 pound bill on his return journey from the vegetable market with his cousin Izam. The two were carrying a heavy basket with vegetables and fruits, and suddenly the narrator found the money in the middle of the street near a policeman's boots. The narrator dived and held the money and knocked the policeman in the process. Question number 14. Why is the wind called an angry bee?
ജൂഡിത്ത് റൈറ്റിൻ്റെ ദ ഓൾഡ് പ്രിസണിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The simile reflects the severity of the prison life. Judith Wright draws a parallel between the wind, which makes a sound while blowing over the ruins of the jail, and an angry bee which hunts for black honey amidst the sea. Question number 15. How did the Universal Declaration of Human Rights address the problems of refugees? Answer. The refugee problems began to be acknowledged after the World War I, the breakup of Austro-Hungarian Empire, and the Russian Revolution. In 1948, the Universal Declaration of Human Rights proclaimed basic rights for all human beings, irrespective of their citizenship or nationality. Refugees began to be seen as a victim of human rights violation and as a distinct group of individuals who are without the protection of a national state. The 1951 UN Convention of the Status of Refugees defined the term refugee and laid down general guidelines for the protection of refugees. Moving to question number 16. What was the water covenant between Hagar and the nomads? Answer. The water covenant between Hagar and the nomads was that Hagar will act as the caretaker of the water for sake of her child and future generations. She insisted that the covenant was for the sake of life and not for ownership. Hagar says that the nomads may not know the true value of water as they see it only as a source of ample water. She said to them that the first drop of water had the value of life of her firstborn. The nomads sensed her earnestness and acknowledged her demands. They agreed to gather food for her in return for water. Question number 17. What is the symbolic significance of roots? Answer. The roots symbolize an innate connection that the tree has with the nature. The resilient bond helps the tree to sustain life and protects it during a crisis. The earth provides the essential nutrients to the tree with the help of the roots and helps it to regenerate even a major portion of the body is chopped off from above. The link signifies the infinite potential of nature to nurture and heal all the living things despite the harm done by man. If human beings forget their roots, they will perish like an uprooted tree. Question number 18. How does Leakey establish that the laws of diversity of species represents the laws of associated values? Answer. According to Leakey, fossil records show several unpredictable and irreversible crises of life on Earth, and every species, including Homo sapiens, are vulnerable. The sixth extinction is in progress, is a result of human activity. Next question, question number 19. How did Onula help Sentila with the pot making on the night of the music band's visit? Answer. On the night when the music band performed in the village, Sentila was trying to make pots in her dormitory without waking Onula. Onula observed the girl's effort. She felt sympathy and expressed her willingness to help, and she began giving her tips on how to master the art. She instructed Sentila to keep the thigh muscle taut, to cover the thighs with a sacking, to make sure not to make the hands too wet as she dipped them in water, the right way to hold a spatula. When Sentila makes an imperfect pot, Onula suggests her to learn the rest from her mother. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇത് ആൻസർ കീസ് ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. Describe the terrain of the houseward trial of the author. Answer. In A Trip Westward, Sid Kalaza comments on the intense heat and sticky car smoke that followed her from the home trial. Gazing at the country, it receding rapidly, she noticed the expansion of the horizon as they crossed the forest and reached the plains. The gigantic clusters of high buildings diminished until she could spot only a little log cabin situated comfortably in the heart of nature. The long, dried grasses thrilled the author like the meeting of old friends. As she steps down the station, the wind seemed to blow her hat off, which reminded her of the childhood days when she roamed bareheaded over the hills. When she travels with her Indian driver, she notices various plants whose roots were delicacies among her people. She also notices the corn-shaped winged worm uttering an exclamation that alarms the drowsy driver. The homeward trail, with its familiar scenes, filled the author with nostalgia. Question number 21. How did Juan get his promotions? Answer. In the census by Luisa Valenzuela, Juan joined the Section K in the Directorate of Censorship.
He denounced a fellow worker who was planning to organize a strike for raising their wages. At this time, Juan was employed in a section that handled the letter that were suspected to carry bombs. For his sincerity and commitment to duty by denouncing his colleague, who was a threat to the organization, he was promoted to Section J. His merits helped him to get promotions and he reached Section E. He worked sincerely that he finally reached Section B for his dedication and commitments. ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ പോകുന്നത് പാർട്ട് സിയിലേക്കാണ്. ഇത് എസ് എ സെഷനാണ്. ഇവിടെ ടോട്ടൽ 4 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഓരോന്നിനും 15 മാർക്സ് വെച്ച് ടോട്ടൽ 30 മാർക്സിനാണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ എസ് എ 4 പേജാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അതിൽ കൂടുതൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാക്സിമം സ്പീഡിൽ എഴുതി ശീലിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എഴുതി ലാസ്റ്റ് എസ് എഴുതാനായിട്ട് ടൈം ഉണ്ടാവുകയില്ല. 30 മാർക്സ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയും കറക്റ്റ് നമ്പർ ഇട്ട് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ എസ് എഴുതണമെന്ന് ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായി തോന്നുന്ന എസ് ഏതോ അത് ആദ്യം എഴുതുക, പിന്നെ അടുത്തത്. ഇനി എസ് എഴുതുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക. അട്രാക്റ്റീവായ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൂടെ കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകൂടി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് സി പാർട്ടും കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് essay, number 22, how does Leakey establish the fact that the homo sapiens have a key responsibility to preserve biodiversity? ആൻസർ നോക്കാം. ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ എന്ന ലെസണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ലെസണാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അത് Leakey argues that the value of biodiversity can be identified in 3 important areas: economic, ecosystem service, and aesthetic. An interacting network of plants and animals is important for sustaining the chemistry of atmosphere and soil. The loss of species reduces the efficiency of the service. If the diversity of a species succors the human psyche in important ways, then the loss of species reduces man in some ineffable ways. Julian Simons, anti-alarmist, argues species' lives are limited to 1 and 10 million years, and any attempts to save them is a waste of resources as they are bound to disappear anyway. Leakey refutes and says that humans bear the burden of erasing an entire chain of genetic links lasting from prehistoric times when they wipe out a species. Species and their communities are not infinitely resilient to external insults. Human beings are inhabitants of the earth merely by chance, a chance of events leading to an explosion of life forms 500 million years ago. Instead of being a self-centered abusive species with a sense of ownership, Leakey points out that the Homo sapiens needs to understand the Earth's biota, operating as an interactive whole producing health and stability. Man has the moral duty to protect it, not to destroy it. Homo sapiens are the agents and victims of extinction. They must partake in the preservation of biodiversity, at least for their own sake. Next essay, number 23, briefly explain the conflicts and themes raised through the story, The War. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരേണ്ട മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആൻസർ: The War by Luigi Pirandello provokes the reader to analyze the conflicting notions of parenthood through the various voices by the middle-aged passengers in the train. Almost all of them seem to agree upon the misery that is associated with war, and how it brings havoc upon family. Why many of them expresses their grief in sending their children for war. One of them thinks it is the duty of the young ones to protect their nation and accept a warrior's death like his son, who had sent a letter saying that he was dying, satisfied at having ended his life in the best way that he could have wished. ഈ സ്റ്റോറിയിൽ അടുത്തായി വന്നു പോകുന്ന തീം പാട്രിയോട്ടിസമാണ്. ലെറ്റ്സ് സീ. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദം ഹാവ് സ്ട്രോങ് patriotic feelings. The old man explains his sorrows, saying that a parent's love for their children is greater than their love for their country. But on the other hand, a young person loves his country above everything else, and naturally, they die a valiant death. The old man speaks of his son died for king and country. Everyone in the train listens raptly and congratulate him. ഇനി അടുത്ത തീം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ആണ്. ലെറ്റ്സ് സീ. ദ ഓൾഡർ മാൻ അവോയ്ഡ്സ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഗ്രീഫ് ബൈ ഇന്റലക്ച്വലൈസിംഗ് ഓവർ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിസ് സൺ. He claims that young people would not want their parents to cry over them because if they die inflamed and happy. Moreover, he says that dying young prevents their children from seeing the ugly sides of life. He suggests that everybody should stop crying and instead laugh and thank God that their son died happy and satisfied.
But even while he constructs a rhetoric on duty, love, and sacrifice, the author shows that those are mere words that acts as a mask his pain from surfacing. So, next essay, number 24. How did Juan change over the course of the story? Write a character analysis of Juan. ദ സെൻസേഴ്സ് എന്ന ലെസണിൽ നിന്നാണ് ഈ എസ്സേ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻസേഴ്സും വാറും ഡസറ്റ് മാറ്ററും ഈ 3 ചാപ്റ്റേഴ്സും അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദ ആൻസർ കീ. The Censors by Luisa Valenzuela hints at the trials and tribulations caused by censorship. As censorship was imposed in the country, most of the letters go through a long process of thorough checking before they reach the receiver. The sender and the receiver is taken care by the authorities if the letter contained any threatening material. The protagonist, Juan, decided to join the censor to intercept a letter that he had written to his lover, Mariana. The directorate recruits him without checking his background as more censors were needed then. Juan makes the most of the situation and back promotions. Irony was that he completely forgets the purpose with which he joined the firm. He becomes a workaholic and denounces his colleagues who was planning a strike for increasing their wages. He neither sleeps nor eats. His mother tries to guide him to the right path by introducing him to girls, but she too fails. Valenzuela mocks at the attitude of parents who consider marriage as a corrective measure. Finally, he gets hold of his own letter, but finds that it had implicit meanings. By then, he had become so critical that he could not recognize his own words of love. He throws his letter into contempt basket, which forces the authority to execute him. And the last essay, 25. How does OA present the dualism of good and evil through the essay, The Unsurrendered People? അപ്പോൾ അൺസറൻഡർഡ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെസണും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എസ്സേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഫോക്കസ് കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ ആൻസർ. The lesson The Unsurrendered People, taken from Hiroshima Notes, Kenzaburo Oe makes powerful statement against the atomic bombing in Hiroshima on 6th August 1945 and its aftereffects. Oe reveals the human face in the midst of nuclear destruction. Oe begins the essay by explaining the difficulty to divide the world into good and evil. But the atomic disaster evidently facilitated to make such a distinction. The atomic bomb became a symbol of absolute evil, and the efforts of Hiroshima victims to rebuild their lives, and the efforts of the people who helped them to recover becomes a symbol of absolute good. The Hiroshima incidents showcase the victory of human goodwill over the paradoxical humanism portrayed by American intellectuals who decided the project. Even amidst the wasteland of total destruction, human goodwill began to thrive. The will among the victims to live, and the doctors of Hiroshima who worked in a virtual vacuum of supplies and support system to treat the victims were signs of human harmony and order that was left in the world. The atomic destruction was the worst deluge of 20th century, but the people of Hiroshima went to work at once to restore human society. ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് മാറ്റർ 2018 നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന് വരേണ്ട മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്സുമാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഫീഡ്ബാക്സ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് സെം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് മാറ്ററിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസണിങ്. താങ്ക് യു.